Shalom, shalom lekulam. Good morning, everyone. Boker tov. This shir today is going to be in Hebrew. Hashiur hayom, in Hebrew and in English. We're going to do it with a bit of both. אנחנו נדבר היום על בשיעור גם כן יהיה לנו חלק בעברית, חלק באנגלית, כדי שכל מי שמשתתף וכל מי שישמע את השיעור הזה גם בערוץ היוטיוב של הבית חב"ד יוכל ליהנות מהשיעור. והיום אנחנו מדברים על מצווה מאוד מאוד חשובה ומצווה מאוד מעניינת, מצוות נטילת ידיים לסעודה. מצוות נטילת ידיים לסעודה, the mitzvah, the special mitzvah of washing your hands before we eat. And why are we speaking specifically about this mitzvah? First of all, generally speaking, it's a very interesting mitzvah. It's a very special mitzvah, but that's not the only reason. There is a very interesting story that the mitzvah of washing our hands actually saved lives. And in the times of war, we all know that taking upon ourselves a specific mitzvah can help us and can save us in many, many cases. This was the original story about washing hands, that there was a person, a soldier, that fought in the war against the Viet Cong in Vietnam. And this we're talking about quite a few years ago. And before he went into war, he asked the Rebbe what exactly should he do? How should he stay protected? And the Rebbe told him you should keep the mitzvah of washing your hands, netilas yadayim, washing your hands. And that is something that he always used to be very, very makpid on. He used to wash his hands every day before he ate in the morning, of course, and usually he used to save up enough. It was one day that he didn't save enough water, so he needed to go, and there wasn't much water there, no water in the sink. You had to go to the well, and you had to draw water out of the well. And he walks 1-2 kilometers to get to that well, to get water for himself. And when he returns to the army base, he sees that no one was left. Everyone was killed. The Viet Cong basically attacked the army, the unit that he was part of, and everyone was killed. He was the only one that was saved. This is all because of the mitzvah of netilas yadayim, of washing our hands. By the way, the mitzvah of washing our hands, there are two parts to it. One of it is in the morning when we wake up immediately to wash our hands. The other part of the mitzvah is to wash our hands before the seudah, before we eat bread. And we're going to speak about the meaning behind this mitzvah. Why do we need to wash our hands? What is the point behind it? What is the importance? Why do we need to wash our hands? And you know what? If we wash our hands, maybe we should wash it with soap. But we don't wash it with soap. We wash it 3 times, or we wash it 6 times, depends if it's the morning or if it's before we eat bread. Why do we do it? What is the point behind the mitzvah? This is, again, derech mitzvah secha. This is what the Tzemach Tzedek says. And in this case, the Tzemach Tzedek explains to us in a very interesting way, also according to Kabbalah, but not only according to Kabbalah, also according to Chassidut, the whole idea behind washing our hands before. בקצרה, הסיפור שהיה, שזה הסיפור של נטילת ידיים, החשיבות של נטילת ידיים, הסיפור הזה מתרחש במלחמת וייטנאם, ארצות הברית נלחמה מול הבית קונג, מול צפון וייטנאם, וזאת הייתה מלחמה מאוד מאוד אכזרית, מלחמה מאוד מאוד לא פשוטה, והיה חייל שגויס לצבא ארצות הברית, והוא שאל את הרבי,
רבי, על מה עליי להקפיד במהלך המלחמה, כדי שהוא יוכל כמובן להינצל. והרבי אמר לו שאתה צריך להקפיד במלחמה, כידוע שכאשר לוקחים על עצמנו, איזושהי החלטה טובה, ובפרט בעת מלחמה, מצווה מסוימת, שאת המצווה הזאת אנחנו נשמור ונקפיד בכל מצב, אנחנו יודעים שהמצווה הזאת יכולה מאוד מאוד לעזור. המצווה הזאת יכולה מאוד מאוד לעזור, ומאוד מאוד לשמור ולהציל, וזה הסגולה, זה הסגולה שאנחנו מקפידים על איזושהי מצווה, מקפידים על משהו, ההקפדה הזאת עומדת לנו לזכות, ולכל עם ישראל ולחיילי צבא הגנה לישראל. אנחנו נתחיל כאן עם מה שאומר אדמו"ר צמח צדק לגבי מצוות נטילת ידיים. מצוות נטילת ידיים לסעודה, והיא מדברי סופרים, זאת אומרת זה מצווה דרבנן, זה אפילו לא מצווה דאורייתא. Washing our hands before the Seudah isn't even a mitzvah, it's not even a command that is written in the Torah, but this is something that our scholars, our rabbis, they made that a mitzvah. The Kasal HaRambam, the Maimonides says, Kol anoitel yadav tzarich lizor b'dalet dvarim. Washing hands isn't something so simple. You've got to be aware of four things. B'mayim atzmam shelo yu psulin. The water itself has to be pure water. It can't be dirty water. Ubashir, sheyeh b'hem revis lekol shtei hayadayim. The quantity of the water has to be enough, so there is a good enough size for both hands. Ubakli, and the vessel that we are using in order to pour the water on our hands. Ubanoitel, and also the person that is pouring the water on the hands, that it has to be something that the water should actually come from the power of the one that is actually pouring it. Uba Shulchan Aruch Kosav Ramah lahachmir Rabbi Yossi Soif Perakama Diyadayim Deboinan Keach Gavra V'chenu Bazayar Ekev. One of the interesting halachas is that you can't just open the tap and rinse your hands. You can't just open the tap and wash your hands. Why? Because by opening the tap, the water does not come from your power, does not come from your force. However, when we fill up water in a cup or in any type of vessel and we pour it on our hands, that is a result of our effective action that actually causes the water to fall down. So we see that there are quite a few halachot, just kama v'chama halachot shenogot lenetilat yadayim, that have to do with washing our hands, and we have to understand why. What is it that is so important here? What is so important about washing our hands in this way? And this has to do with war. Not a physical war, more a type of a spiritual war that has to do with the idea of washing our hands or preparing for war. We wash our hands not every time we eat, not if we are eating fruit, not if we are eating vegetables, not even if we eat a piece of cake or a biscuit. It has to be when we eat bread, what is called lechem. And the word lechem is connected to the word milchama. Milchama is war. Lechem
is connected to the idea of war, and soon we will see why. But this is the fact. Even Devorah, the prophet, says, Az lechem sha'arim, which means lechem, Az lachem sha'arim, which means lachem sha'arim is the fat of the gates, but not only the fat of the gates, it's lechem, which is bread. אנחנו נוטלים ידיים לא תמיד, אנחנו נוטלים ידיים לא כל פעם, אנחנו נוטלים ידיים בעיקר כאשר יש כאן, בעיקר כאשר אוכלים לחם, לא כשאוכלים פירות, לא כשאוכלים ירקות, לא כשאוכלים בורא מיני מזונות, רק כאשר יש לחם, או גם כן דבר שטיבולו במשקה, אבל זה עניין אחר. לחם מגיע מהמילה מלחמה, כי כשאנחנו אוכלים לחם, אנחנו בעצם במובן מסוים אנחנו נלחמים. בלחם טמון הרעיון של מלחמה, בלחם יש את העניין הזה של מלחמה, ותכף אנחנו נראה למה. אומר ככה, אומר אדמו"ר צמח צדק, לפי שהמאכל נשפע מגלגל המזלות, ומעורב טוב ורע, ויש ביד האדם אם להגביר הטוב כשיאכלנו לשם שמיים. ואז יתהפך לטוב גם הרע, ויהיה לו מזה נקודת הלב בתפילה, באומרו אחד ואהבת, ואם להפך חס ושלום יתגשם מאוד ויביאנו לתאוות רעות, כמו שכתוב, וישמן חולו ויבעט חול. When it comes to eating bread, or to any type of eating, truly, there is a difference between what we can eat, or the way that we can eat. That's the true difference between the whole idea and the whole concept of lechem. On the one hand, lechem isn't pure good, and what the Tzemach Tzedek tells us is that it depends on the way. מה הדרך שבו הבן אדם אוכל את הלחם. וכמו שאנחנו יכולים לראות, יש אנשים שאוכלים את הלחם, ופשוט בהמיים יותר, הלחם לא רק שלא מעלה אותם, הלחם מוריד אותם. וזה קשור בכללות לכל הנושא של תאוות האכילה. לחם כשלעצמו הוא דבר שמעורב בו טוב ורע. הוא לא לגמרי טוב, אבל הוא גם לא רע. למה הוא לא לגמרי טוב? כי יש אנשים שאוכלים את הלחם בצורה שלא, בצורה פחות מתאימה, בצורה כזאת שזה רק לשם תאוות עצמו, זה לא באמת בשביל הקדוש ברוך הוא. ומהסיבה הזאת, הוא יכול להוריד את הלחם למקום מאוד מאוד לא טוב. כשאוכלים משהו רק למלות את התאווה של האדם, זה מוריד את האדם עצמו. לעומת זאת, כשמישהו אוכל את הלחם לשם שמיים, כשמישהו אוכל את הלחם הזה כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, כדי שיהיה לו כוח להתפלל, כדי שיהיה לו כוח לעשות מצוות, כדי שיהיה לו כוח לעשות מלחמה ולנצח את האויבים, בכזה מצב, אז הוא מעלה ומברר ומזכך את הלחם. אבל יש מצב גם כן, וישמן ישורון ויבעט, שמנת אבית כסית, כאשר בן אדם מרגיש מספיק בנוח, הוא מרגיש מספיק ביטחון, הוא מרגיש שהוא יכול בעצמו, ללא שום בעיה להתמודד עם אתגרי החיים, הוא לא צריך את הבורא, הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. זה מאוד מאוד קשור לנושא של לחם. דרך אגב, הרי בתוך כל המאכלים יש לנו עוד הרבה מאכלים, נכון? יש לנו פירות, יש לנו ירקות, אבל בהם אין כל כך את הזהירות הזאת שיש בלחם, כי לחם קשור לעניין של שביעה. בן אדם בשביל שהוא יסבע כמו שצריך, הוא צריך לאכול דווקא לחם. וכשמישהו שבע, אז באמת זה וישמן ישורון ויבעט. הוא שבע, הוא מרגיש שנוח לו, מישהו יכול לאכול המון המון פירות וירקות, אבל זה לא משביע, וכל אחד יודע את זה שזה לא מספיק משביע. והיות שכך, היות שזה לא מספיק משביע, ההרגשה של האדם היא לא מספיק נוחה. כתוב שאין אדם מורד, אלא מתוך דלי של בשר ויין וכו'. שוב, אלה דברים שבאמת יין, אפילו יש מקומות שכתוב שיין גם כן, זה משהו שיכול להשביע את האדם, אבל הדוגמה הקלאסית
של משהו שמשביע את האדם זה דווקא העניין של לחם. Specifically, bread has the quality that bread can actually satisfy our hunger, and a person feels that he ate properly and now he is capable of serving Hashem. And on the other hand, when a person sometimes is fully satisfied and he's not hungry anymore, that can cause, unfortunately, what is called Vayishman Yeshurun Vayivat, that the pasuk says in Parshas Hazinu that we read not long ago, that Vayishman Yeshurun Vayivat, that actually out of a place of comfort and out of a place of satisfaction, a person can rebel. That is the point when a person does not recognize Hashem in his life, but he feels confident enough in his own power and his own strength. And for that reason, that can cause us to rebel. So in this same way, the Tzemach Tzedek tells us, lechem ha'elyon, שהקדוש ברוך הוא יושב וזן את כל העולם כולו, ומזון עיקרו ביצירה, שם כל הוויה מחיה עולם היצירה כנ"ל, ושם הוא טוב ורע מעורב. על כן צריך אז לרחוץ הידיים המקבלים האוכל ולדחות החיצונים, כדי שלא יטמאו האוכל בשפע היניקה. So what Hashem basically tells us is that before you go and eat, you've got to be very, very careful. You've got to be very, very aware of your eating. And the way of being aware is through washing our hands before. This is the idea behind washing the hands before. We wash our hands before we eat, right? We wash the hands before we eat, specifically in order to be aware of the quality of the food, that we know that the food comes from Hashem, and we are here to make sure that only the good part of it stays with us, and the bad part, which means the confidence in our own being, does not stay as a self-confidence, but we know that it comes from Hashem himself. That's why we don't say, okay, just bring me the bread. No, wait a moment. We're not going to eat it until, and you know that it's a schlep, right? You have to go, you have to wash your hands. The food is ready on the table. You just want to go and eat it. We say, stop one moment. Wait a second. Wait a second and recognize that the bread that we eat today comes directly from Hashem. And not only that it comes directly from Hashem, but we have the opportunity to go and we have the opportunity to decide what exactly we are going to do with the bread that we will eat. Are we going to eat it for our own purpose? That's it. Or are we going to try and utilize it and use it for a good purpose in order to serve Hashem, in order to pray in a better way, in order to learn in a better way, and in order to eat in a better way as well. So here is what we see, the idea behind washing our hands before we actually eat. שוב, הרעיון הזה של לרחוץ את הידיים, נטילת ידיים לפני הארוחה, קשורה לכל העניין הזה של הבנה, שהאוכל שאנחנו אוכלים לפעמים הוא יכול לשמש למשהו טוב. הוא יכול לשמש לדברים שהם במהותם עוזרים לעבודת השם, כמו להתפלל יותר טוב, כמו ללמוד יותר טוב, כמו לקיים יותר מצוות, כמו שיהיה לנו כוח לנצח את כל האויבים. אבל מצד שני אנחנו מודעים לזה שיכול להיות מצב של וישמן ישורון ויבעט, שאנחנו חושבים לעצמנו שרק בזכות האוכל שלנו זה הקיום שלנו, ובצורה הזאת איך אומרים, להרגיש מספיק ביטחון בביטחון תזונתי, מה שנקרא, מספיק ביטחון במה שיש לי, כן, אין לי צורך בעוד עזרה, אין לי צורך במשהו אחר. וישמן ישורון ויבעט, שזה יכול לגרום למרידה במלכות שמיים,
ולזה אנחנו מודעים, ואנחנו יודעים שזה המטרה של נטילת ידיים. הרי האוכל כבר מוכן על השולחן, ואנחנו רוצים מיד לגשת ולאכול, אנחנו לא רוצים לחכות אפילו רגע אחד, אנחנו רוצים מיד ללכת ולאכול. בשביל מה לחכות? יחד עם זאת, אנחנו מבינים שהעצירה ללכת וליטול ידיים, זה נותן לנו את המחשבה מה אנחנו עומדים לעשות. לאכול בשביל שיהיה לנו כוח ללכת ולעבוד את השם. תודה רבה לכולם שהשתתפתם בשיעור, ושיהיה בעזרת השם הרבה הרבה בשורות טובות לכל עם ישראל, להצלחת צבא ההגנה לישראל ועם ישראל, וגם כן מנהיגי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את השכל להחליט את ההחלטות הנכונות. Thank you very much everyone for taking part in the shiur today. This was the idea behind washing our hands based on the story, the miraculous protection in the Vietnam War, and also the whole idea of washing our hands and waiting a moment before we actually go and eat, understanding what we are doing exactly by eating, trying to connect to Hashem, trying to utilize the material parts of the world in order to serve Hashem in a better way. Thank you very much and stay safe.